Okay. Did I record the last video without? Oh my god. Okay, whatever. Hmm. Measure of central tendency. So, central tendency na ஒரு டேட்டா இருக்கு. ஓகே. இந்த ஏதாவது மேப் இருக்கா? யா, சி. ஆ இது வந்து ப்ராப்பர் ஒரு மேப்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களோட டேட்டா எடுத்துட்டீங்க. ஓகே, ஃபைன். டேட்டா எடுத்துட்டு நீங்க அந்த டேட்டாவை பிளாட்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் வரும். பெல் கர்வ். இது பேர் தான் பெல் கர்வ். ஓகே. ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட டேட்டாவோட சென்ட்ரல் டெண்டன்சி என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப மீன் மீடியன் மோட் அப்படின்ற மூணுத்தை பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ இப்போ மீன்னா என்னன்னா இதோட ஆவரேஜ். ஸோ தி மினிமம் இஸ் லைக் 1.75, மேக்ஸிமம் இஸ் லைக் 8.25 வச்சுக்கோங்க. இதோட ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். தென் த mode is most repeated reading. ஓகே. இதில் எது மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட்னு காட்டலாம். Yeah, this looks like repeated. Yeah, these look like rather repeated kind of measurements. Median is like middle value. அதாவது இப்போ இதில் ஆர்டராக அடுக்கியிருக்கோம். சின்ன வேல்யூலேருந்து பெரிய வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரி அடுக்கியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து இதோட மிடில் வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா தட் இஸ் மீடியன். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து ஸ்கியூ இருக்குது, குர்டோசஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்துட்டு we can see. ஓகே. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக போகலாம். இது ஓகே, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போய் பார்ப்போம். ஸ்லைட் ஷேர் ஆயிடும். ஓகே. ஆஸ்திரேலியா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா definition. Measure of central tendency, also referred to as measure of central or center or central location, is a summary measure that attempts to describe whole set of data with single value that represent middle or center of its distribution. So there are three main measure. நான் சொன்ன மாதிரி mean, median, mode. Okay, mode-na வந்துட்டு the mode is most commonly occurring value. நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கும். ஓகே. So consider this data set showing the retirement of 11 people in whole years. Okay. Retirement age of, okay. So இதில் repeated value என்னது 54 3 times வந்திருக்கு, 57 2 times வந்திருக்கு, 58 2 times, 60 2 times. இப்போ most frequent வந்துட்டு 54. Right. So we can see here 3 தான் அதிகமாக வந்திருக்கு. The most commonly occurring value is 54. Therefore, the mode of this distribution is 54 years. Okay. Advantage of the mode. Mode has an advantage over median and the mean as it can be found for both numerical and categorical data. Yeah, obviously நீங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணும்போதும் வந்துட்டு ஒரே கேட்டகரியில் நிறைய டேட்டாஸ் போட்டிருக்கோம். தேர்ட் கேட்டகரியிலே வந்துட்டு 7-8 டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ பேசிக்லி நீங்கள் நியூமரிக்கல் சாரி கேட்டகரிக்கல் லைக் ஆர்டினலாக வந்துட்டு நீங்கள் போடுறப்ப யூ கேன் டேக் மோட். அண்ட் நியூமரிக்கல் டேட்டாலையுமே வந்துட்டு இப்போ நிறையா மேல் ஒரு நிறையா ஃபீமேல் அப்படின்ற மாதிரி கூட வந்துட்டு யூ கேன் சி மோட். ஓகே. லிமிட்டேஷன் ஆஃப் மோட். ஸோ லிமிட்டேஷன் என்ன? In some distribution, the mode may not reflect the center of the distribution very well, obviously. When the distribution of retirement age is considered from lowest to highest value,
it is easy to see the center of the distribution is 57 years, but the mode is lower, right? So இப்போ நம்ம வந்து இதை பார்த்தோம்னா மிடில் வேல்யூ அப்படின்னு போட்டோம்னா இது வந்து 57 தான் மிடில் வேல்யூ. ஆனால் நம்மளோட மோஸ்ட் அக்கரிங் வந்துட்டு 54ஆகவே வந்துச்சு. ஸோ இப்போ ஒரு பெல் கர்வ் டேட்டா இதை வச்சு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பேசிக்லி இது 54 சைடு, சாரி, அதாவது இந்த சைடு டேட்டாவுக்கு இந்த மாதிரி இந்த சைட்லேயே வந்துட்டு மோடு வந்துடும், மிடில் வராது. So it is also possible for there to be more than one mode for the same distribution of data. So இதுதான் வந்து bimodal or multimodal அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. The presence of more than one mode can limit the ability of the mode in describing the center or typical value of the distribution, because single value to describe the center cannot be identified. Okay. In some cases, particularly when the data are continuous, the distribution may have no mode at all. Like 2.3, 2.4, 2.36, 2.74 இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு டேட்டாவில் நீங்கள் repetitive வேல்யூவே பார்க்காம கூட போகலாம். If all values are like very different. அதுக்கு இது புள்ளியில் சொல்லணும்னு தான் அவசியம்லாம் இல்லை. இப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கோர்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அது ரிப்பீட்டட் டேட்டாவே வரலன்னா மோடு, வாட் இஸ் த மோட்? We don't know. In case, in such cases, it may be better to consider using the median or mean or group the data into appropriate intervals and find the modal class. Okay. ஸோ இப்போ எனக்கு மோடல் கிளாஸ்னால் என்னன்னு மறந்து போச்சு. Model class. Tell me what is model class. Yeah, the interval with the highest frequency in a grouped frequency distribution. Okay. Okay, ஒரு இன்டர்வல் மாதிரி எடுத்துட்டு அந்த இன்டர்வலில் தான் நிறையா டேட்டா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு மாடல் கிளாஸ்ன்னு ஒரு ரேஞ்சை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே, ஃபேர் ஃபேர் ஃபேர். இதெல்லாம் படித்தேன், ஆனால் ஒன்றுமே மூளையில் இல்லை. Median. The median is the middle value in distribution. Okay. Guys, am I talking to you without mic? Guys, I just realized that I
was talking to you without the mic on. This is so frustrating. I don't even know whether this thing was recorded. So, anyway, I'm not going to check now. I'm done and dusted. So, இப்போ mode பார்த்தாச்சு median பார்க்குறோம் medianல what we are doing, right? So, median is the middle value, simply put, in a distribution, and the values are arranged in ascending or descending order. Okay. The median divides the distribution in half, right? In a distribution with an odd number of observation, the median value is the middle value. Okay. Looking at the retirement age, which has 11 observation, the median is the middle value, which is 57. And the distribution has the even number, right? You will just take two of the middle values. Okay. So இப்போ இதில் வந்து 57 தான் வந்து மிடில் வேல்யூ. இப்போ இதில் என்ன மிடில் வேல்யூ 54 54 இது ரெண்டா 56 57. Therefore the median equals to 56.5. Advantage of median என்ன less affected by outliers. அதாவது இப்போ மீன்லாம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி அப்புறம் நீங்கள் அதை டிவைட் பண்ணுவீங்க. இப்போ இஃப் தேர் இஸ் அ ஏஜ் ஆஃப் லைக் 20 ஹியர், 20லே ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ்னு வச்சுக்கோங்க, 20லேயே வந்துட்டு ஆயிட்டாங்கன்றது அந்த ஆவரேஜை செம்மையாக பாதிக்கும். பிகாஸ் நீங்கள் அதை வந்து ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணுறீங்க. இப்போ இந்த 20 ஏஜ் இல்லை இதை வச்சோன்னா இட் வில் ஜஸ்ட் பி லைக் இங்கே 20 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, the median value will be like 56. இந்த பக்கம் எத்தனை வேல்யூ இருக்கு 5, இந்த பக்கம் எத்தனை வேல்யூ இருக்கு 6. ஆமாம், இங்கே ஒன்று போட்டோம்னா 6 6 வந்து இது வந்து ஒரு வேல்யூ ஆகிடும், 56 தான் மீடியன் ஆகிடும். ஸோ இட்ஸ் லைக் 56.5. 56 does not affect much, you know. Skewed data than the mean. Yeah, outliers and skewed data than the mean. நான் சொன்ன மாதிரி மீனை ரொம்ப பாதிக்கும் outliers, and is usually preferred measure of central tendency when the distribution is not symmetrical. Yeah. Yeah. So the median cannot be identified for categorical nominal data as it cannot be logically ordered, you know. So mean அப்படின்னு வர்றப்ப நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி you will just add it and then divide by the total number. So your mean will be like 56.6 years, right? So இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா நம்மளோட மீடியன் வந்து 56.5, மீன் வந்துட்டு 56.6, மோடு வந்துட்டு 54. ஓகே. So by the advantage in mean can be used both continuous and discrete numeric data. Mean cannot be calculated for categorical. Yeah, obviously. Another thing about the mean. The population mean is indicated by the Greek symbol mu. When the mean is calculated on the distribution from a sample, it is indicated by the X bar. Okay. So just one difference. Impact of shape of distribution on measures of central tendency. Okay, this is what, as I have explained already, the data, if we look in a graphical way, wait, it will be like, you know, normally இந்த மாதிரி ஒரு distributionல இது இருக்காது. Okay. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வச்சு பார்ப்போம், இது மாதிரி இருக்கும். ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா இது நடுவில் எப்படி வந்திருக்குல்ல பெல்லு,
அது இப்படி இல்லாம ஒண்ணு இங்க இங்க வந்துட்டு அதிகமான இப்படி வந்திருக்கும், இல்லைன்னா இப்படி வந்திருக்கும். So that is the skewed distribution, nothing else. Hey. So when a distribution is skewed, the mode remains the most commonly occurring value. The median remains the middle value in the distribution, but the mean is generally pulled in the direction of the tails. Okay. In a skewed distribution, the median is often preferred measure of central tendency, as the mean is not usually in the middle of the distribution. Right. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த பக்கம் டெய்ல் இருக்கோ அந்த பக்கம் வந்துட்டு மீன் கொஞ்சம் நகர்ந்து போயிடும். அதனால இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல மீனுன்னு பார்க்கறத விட மீடியன் பார்க்குறப்ப தான் வந்துட்டு நமக்கு கரெக்டாக வரும் அப்படின்றது தான் பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்கியூ. உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு சாரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு டெய்ல் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டெய்ல் இருந்ததுன்னா அது நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ somehow remember this thing: right tail positive, left tail negative. Okay, so this is left tail. Tail பக்கம் மீன் நகர்ந்து போச்சு because of the outlier. So outliers are extreme or atypical data values that are notably different from the rest of the data. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஏஜ்ல 20 இயர்ஸ்ல ஒருத்தர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி ஒரு 20 இயர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இதில் அவங்க 81 கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் தி அவுட்லையர். நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் 20க்கு போயிட்டேன், which is not possible. In the distribution, the outlier value has increased the mean value. Okay, so இப்போ இதை மூடிட்டு இதை பார்த்தோம்னா ஃபார்முலாவாக இருக்கும். இதுதான் மீன் ஃபார்முலா. ஓகே, சிக்மா எக்ஸ் மீடியன் மோடு, this two modes. Median, mean. Okay, next page போனோம்னா எதுக்கு இப்போ இந்த கேள்வி? போங்க, எஃப்ஏக்யூஸ்லாம் எனக்கு வேணாம். நான் வந்து யூரை கேட்குறேன், ஜெமினாயை. ஓகே, give me questions. Oh yeah. This is the most confusing one. ஸோ இப்போ அரித்மெட்டிக் மீன் வந்துட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மிஸ்ஸிங் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இமேஜின் அ குரூப் ஆஃப் 5 students. Their average score is 80. You know 4 scores. Okay, 70, 85, 90, 75. இந்த கொஸ்டின் எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இதில் கேட்டாங்க, விஐடி என்ட்ரன்ஸில் கேட்டாங்க. What is the 5th score? Instead of just finding the average, you have to work backward. The mean is like a balanced seesaw. Okay? If you have one heavy value far to the right, an outlier, the mean has to move toward it to keep the balance, which is why it can sometimes be a liar about the typical person, what the typical person is doing.
when solving for missing values. Sorry guys, zone out item. Instead of just finding the average, you have to work backward, right? Metacognitive tips. When solving for missing values, always start by calculating the total sum um, into n. It is much easier to subtract from a total than to juggle fractions, right? The small clinic records the number of patients seen each day for a week. The mean of the number 10, 6 days, 8, 12, 9, 7, sorry, 11, 7, 14. Okay. Ah, mean into n. Mean 70, 20, 29, 30, 40, 47, 47, 50, 51, 61, 9. Woo, yay! The mean weight of a group of 20 students is 50 kg. If two more students weighing 60 kg and 64 kg join the group, what is the new mean weight? டேய்க்கா நான் என்னடா பாவம் பண்ணேன் உங்களுக்கு ஒரு மீன் கொஸ்டினை இப்படி எல்லாம் கேட்டு தொல்லை பண்ணலான்றது எனக்கு தெரியாம போச்சு ஃபிஃப்டி இன்டூ டுவெண்ட்டி என்னடா ஹண்ட்ரடா பையன் இல்லையே ஐயோ தெரியல ஐயா yeah, 50 into 20 வந்து 1000 வரும்ல அடங்கம்மா மூளை 1000 plus ஓகே கால்குலேட்டருங்க நான் இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு வந்து அவ்வளோதான் plus plus 64 plus 60 join the group divided by
12 இல்ல divided by 22 51 ஐயோ 51 kg. Yay! Sadishtam Mara, Sadishtam, you're back. The mean of 10 observation was calculated as 40. Okay. Later, it was discovered that one observation was wrongly taken as 10 instead of 50. Adi adi. டேய் ஏன்டா இப்படி உயிரை வாங்குறீங்க? 400 400 மைனஸ் இல்ல மைனஸா wrongly taken as 10 instead of 50 அப்ப 40. சும்மா ஏதோ போடுறேன் என்ன வந்து ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு டிவைடட் பை 10 44 வருமா? கால்குலேட் பெருசா கால்குலேட்டரே தூக்கி இருக்க தேவையில்லையா? எதுக்கு நான் இப்போ இவ்வளவு சீன் போட்டேன்? அதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது சப்பையாதான் கொஸ்டின் இருக்கும், எப்படி போடுறதுன்னு தெரியாம விட்டுட்டு வருவோம். அவமானமா இருக்கும். In a moderately skewed distribution, if the mean is 20 and the median is 22, what is the approximate value of the mode using the empirical relationship? ஐயோ எனக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே தெரியாதே. என்ன என்ன ஃபார்முலா? எப்படி ஏதோ ஒன்று வருமே, 1 மைனஸ் 2 மீனா இல்லை 2 மீன் மைனஸ் மோட் மீன் மீடியன் relationship. Yeah, mode is equal to 3 median minus 2 mean. So mean, obviously, very mean. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. Okay, model. Okay, mean is 20. 3 median தானே? அதான் இப்பதான் படிச்சேன், அதுவே ஞாபகத்துக்கு இல்லை. 3 into 22 66 minus 2 into 20 40 26. Thank you. For a set of data, the sum of deviations of 15 observation from the mean is calculated, what will the result always be? புரியலையே. For a set of data, if the sum of deviation of 15 observations from the mean is calculated. Sum of deviation of 15 observations. Sum of deviations of 15 observations from there mean is calculated. What will the results always be? 0? Yeah. Okay. If each observation in a data set with a mean of 15 is multiplied by 3, if each observation in a data set with a mean of 15 is multiplied by 3, and then increased by 5, what is the new mean? Dang. Fuckeries. என்ன அப்படி போய் வாங்குறீங்க? ஐயோ
அப்பா தெரியலடா டேய். The mean is affected by both change of scale in the same way individual values are. ஆமா ஆமாண்டா. இன்னும் அப்படியே வந்துட்டு இன்ட்டு 3 போடுறதா? அப்படின்னா எவ்வளோ வரும்? 45 இன்ட்டு 3 increased by 5 plus 5 50 Oh, when following the linear transformation y is equal to 3x plus 5. Okay, okay, okay. Cool. Which measure of central tendency is the most suitable for qualitative data, such as finding the most popular color in a survey? Mod in a grouped frequency distribution, if the median class is 20 to 30, median class, okay, the lower limit L is equal is 20 and the frequency F is 10. Wow. The cumulative frequency of preceding class CF, what the fuck, is 15. டேய் எனக்கு இந்த அளவுக்குலாம் மூளை இல்லடா. சென்ட்ரல் டெண்டன்சில இவ்வளவு பிரச்சனை பண்றீங்களே. சென்ட்ரல் டெண்டன்சி எவ்வளோ ஈஸியான டாபிக்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா? இந்த சம்மெல்லாம் பார்க்குறப்ப எனக்கு ஈஸியா தெரியலையே. எதுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் இதெல்லாம் எனக்கு யூஸ் ஆகும். will it be useful? I don't think so. இந்த மாதிரி யாரு விளையாடுவா? டேட்டாவை தொலைச்சிட்டா வேணா இப்பெல்லாம் விளையாடலாம். சும்மா நான் ஏன்டா நடுறதா நடுசாமத்துல சுடுகாட்டுக்கு போறேன்ற மாதிரி கேள்வி கேட்கறானுங்க. இந்த கொஸ்டின் தெரியல. முன்னாடி மிஸ்ஸிங் வேல்யூ இதை சேர்த்து அதை சேர்த்துமே ஒரு விளையாட்டு விளையாடுனாரு. இதெல்லாம் ஒரு டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் சும்மா போட்டு நான் லேப்டாப்லயே போட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது எது தேவையில்லாம நான் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேனுவலா. In a grouped frequency distribution, சரியா? Okay. If the median class is 20 to 30, the lower limit is 20. Lower limit 20. The frequency f is 10. The cumulative frequency of the preceding class CF is 15. The class with H is 10. What is the median if n by 2 is equal to 25? வாழ்க்கை நாடகமா? What is the median? n by 2 எதுக்கு பண்றோம்? use formula. The fuck is wrong with you people? இதெல்லாம் என்னால எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்? எல் எல் என்னது? லோவர் லிமிட் சரி 20 plus
n by 2 வந்து 25. 25 minus 15, 10. 10 divided by f. 10 divided by 10, 1. Into h. h 1 into 10, 10. L வந்து 20, 30. முருகா. இது என்ன ஃபார்முலா ஆக்சுவலா? What this formula is? என்ன என்ன ஃபார்முலா? என்ன ஃபார்முலா? என்ன ஃபார்முலா? என்ன ஃபார்முலா? Copy. Guys, help me. What is this formula? Formula used to calculate the median for grouped data in statistics. Okay. Okay. Which measure of central tendency is most affected by the presence of extreme outliers in a data set? Meaning, if a data set has two modes, it is referred as bimodal. In an asymmetrical distribution, if the mean is less than median, less than mode, the distribution is said to be negatively skewed. Left angle tail varo. Ooh, yeah! Okay. என்னால முடியல முடிச்சுக்கிறேன் நான். பாய். ஐயா அம்மா.